Mogę przyjechać tutaj tylko do tego miejsca. When the dinosaurs walked through here, it was about 150 million years ago. Ze względu na to, że perspektywa, którą my ludzie nie jesteśmy w stanie jej zobaczyć, tak jak ptaki, tak jak drony, samoloty. Ja osobiście jestem ogromnie zafascynowany tym, co możemy zobaczyć z innej perspektywy niż którą znamy. I to wcale nie musi być jakieś ogromne wysokości. Czasami 20-30 metrów potrafi nam pokazać coś, o czym nie mieliśmy pojęcia. Uważam, że jakby fotografia dronowa jest przestrzenią dla artystów, którzy mogą pokazać świat zupełnie z innej perspektywy. I to nam pokazuje, jak ta Ziemia jest zaskakująca i że jest naprawdę galerią sztuki. Tak naprawdę jest najpiękniejszym artystą, a my dzięki naszym fotografom próbujemy uwiecznić to, co stworzyła Ziemia. Problem, który ma normalny człowiek, który jedzie na taką wyprawę, którą sobie zorganizuje, to jest to, że nie zobaczy 99% tego, co ja widzę i co, mam nadzieję, zobaczymy tutaj. The rock here, this is the Navajo sandstone, and it was originally sand dunes before it was rock. So if you look, we'll get to a spot and I'll show you how to tell it used to be sand dunes. Okay. And then right here, the theory is there was a flood right here, a very localized flood, and it stirred everything around and moved everything around, and then everything got covered over, made into rock, and preserved this where the sand dunes got disturbed, where the rest of this is all just regular sand dunes. There are fins, there are places in the rock where there are fins sticking up. We protect those, we don't step on those. The name White Pocket comes from the rock is white, and then when it rains, the rain gathers in the low spots in the rock, and they are water pockets. The cowboys, the original settlers, referred to them as pockets of water, and so that's where the name comes from. After this area flooded, when it was still
mud, when it was still sand and became mud. Right up through here, a group of dinosaurs, sauropods, four-footed dinosaurs, walked up through the mud here and left their tracks in the mud, and they actually go up and over and down the other side, and you can follow the track for 150 meters or so. So that flood happened during the Jurassic Age, so about 150 million years ago, and then everything was buried, became rock and got exposed again. So, but yeah, when the dinosaurs walked through here, it was about 150 million years ago. We follow their footprints. Powiem Ci, no to są miejsca, które mogę przyjechać tutaj tylko do tego miejsca. No, to jest niesamowite. Pojechanie tam samemu na pewno nie dałoby nam takich jakby emocji, jakie mieliśmy z fotografem, który zabierał nas w takie miejsca. My widzieliśmy je z całkowicie innej perspektywy, bo widzieliśmy to z lotu ptaka. Fotografia dronowa jest czymś wyjątkowym. Naprawdę to jest olbrzymi game changer, to jest zmiana, to jest zupełnie inna perspektywa. Będąc w jakimś miejscu, nie doceniamy tego, w jak pięknym miejscu jesteśmy i dopiero ta perspektywa z lotu ptaka zmienia całkowicie wrażenia i emocje, które mamy później po powrocie. Z lotu ptaka skala możliwości pokazania krajobrazów jest niesamowita. The Earth tells stories. All you have to do is rise higher to see them. Viewed from above, Utah transforms into a mosaic of colors, textures, and shapes that form a natural masterpiece. In this aerial journey, drone photography becomes the key to a new way of seeing. Space, time, and the power of nature. From the ground, we see monumental rock formations and vast valleys. But only from the sky do we uncover the hidden rhythms of the landscape. The meandering channels of dried-up rivers trace abstract patterns, sprawling deserts from fluid compositions, and canyons create intricate labyrinths of light and shadow. This perspective changes everything. A drone captures what remains invisible to a traveler on foot. The lines carved by wind and water, rock formations shaped over millions of years, symmetry and chaos woven into a singular harmony. What seems random from below reveals its design from above. Technology has become our ally in exploring the world. It is an art from where perspective becomes a tool of creation. It is a way to understand that the world we know still holds many secrets. And Utah? It is one of those places that shows true magic begins where the human viewpoint ends.